Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά, έχουμε καιρό να τα πούμε, είναι και βράδυ. Δώστε μου ένα λεπτάκι να φτιάξω κάτι που θέλω. Για όσους μπουν σήμερα, ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολη η βραδιά. Δεν μπορώ να το αλλάξω από εδώ. Μπορώ. Ωραία. Ναι. Θα δω μετά. Ακούς και αυτό. Όχι, ένα-δύο. Εντάξει. Αποθηκεύτηκε. Πάμε να παίξουμε. Metal Gear 4, 18 χρόνια μετά. Επιτέλους, το λευτεριά στο Metal Gear 4 έγινε πραγματικότητα. Επιτέλους μπορούμε να το παίξουμε το Metal Gear 4 και σε άλλη πλατφόρμα εκτός από PlayStation 3. Ο λόγος που αγόρασα PlayStation 3. Πραγματικά, δηλαδή αν το Metal Gear 4 τότε έχει βγει στο 360 δεν θα παίρνα ποτέ PlayStation 3. Είναι normal. Ας είναι for Europe ενώ στα Αμέρικα. Αλλά παίζει 60 FPS ρε μαλακισμένη Konami. Τι είπα, PC είμαστε μαλακιστή 60 FPS. This guy doesn't joke around about his food, oh no. He is dead serious. And I'm sure it tastes delicious. It certainly smells fantastic. You gotta be good to your body, you know? Loyal to your body. To the people you're cooking for. The whole family. Oh yes, to the whole family. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Αυτά τα βιντεάκια εδώ. Why don't you just put down those papers and pencils and I want you to follow along with us. It looks like it's ready. Πάμε τα like, για όσοι μπαίνουν. Another minute. Tasty. Yeah, made it for my wife last night. And did she love it? Όπ, το φίδι κάτω. Made it for her sooner. She was mad. How could you get mad about food? Women, right? Sure. Well, no, I was just kidding. Susan is a great woman. Love her. Wait a minute. It looks like, yes, we are now ready for the ceremony. Αλλάζει. Harder. Hey, Melissa? Do you like what you see out? Παίχτηκε. Qu'est-ce que l'amour?
Πώς βγαίνουμε από εδώ, ρε? Reinvented. Από αυτή η κυτρινίλα, πόσο χαρακτηριστικό είναι της γενιάς αυτής, δε φίλε. Πόσο χαρακτηριστικό πράγμα είναι αυτή η κυτρινίλα στη γενιά εκείνη. 8 στα 10 παιχνίδια που βγαίναν στην εποχή PlayStation 3, Xbox 360, αυτή την κυτρινίλα, ρε. Έλα ρε Αντώνη, πού είσαι αδερφέ? Κατευθείαν μετά τη δουλειά, Αντώνη. Πριν 40 λεπτά σχόλασα. Και φάτος γιατί παίζει μεταλλουργία, Δημέκη. It's no longer about nations, ideologies, or ethnicity. It's an endless series of proxies Εσύ τι λέει, και ρε έχουμε να fought δούμε. by mercenaries and machines. War and its consumption of life has become a well-oiled machine. War has changed. ID tag soldiers carry ID της tag πουτάνας weapons, γίνεται, ρε. use ID tag gear. Μαλάκα, γάμισε το. Nanomachines inside their bodies enhance and regulate their abilities. Απ' τη μία καλά που μου κάτσε που πήγα senior, Control, φαντάζεσαι τώρα να ήμουν στις γραμμές και... Motion control. Μαλάκα. Motion control, battlefield control. Everything is monitored and kept under control. War has changed. Ο Παναθηναϊκός θα με πάρει ρε μαλάκα. Become the age of control. Δεν είδα πόσο ήρθε ο Παναθηναϊκός. Of averting catastrophe from weapons of mass destruction. 1-2, And he εντάξει. who controls the battlefield Πέρασαμε. controls history. Καλά είμαι ρε, καλά είμαι. Τρελός είσαι ρε. War has changed. When the battlefield Παναθηναϊκός is under μαλάκα. total control, Μέχρι και στο μπάσκετ μας πλήγωσε πέρυσι. becomes routine. Ντροπή. Τι, γιατί, μην άμα πες. Λες και γιατί να την Μπαρτσελόνα, καλά. Θέλει πολύ στρώσιμο η ομάδα στην μπάλα. Είναι πολλά τα 16 χρόνια, έχουν πει στο DNA της. Ναι, εντάξει δεν το είδα εγώ, λίγο στο τέλος το είδα, γιατί εντάξει δεν γινόταν. Αλλά από αυτό που είδα ήταν... Το κλείσα για να ανοίξω live. Μπασκετάκι να δούμε φέτος, έχουν γίνει ωραία πράγματα. Με ξενέρωσε που έφυγε ο Οσμάν. Τι να κάνεις όμως. Για κάποιο λόγο που έφυγε ο Οσμάν νιώθω ότι είμαστε πιο αδύναμοι ρε φίλε, ενώ δεν είμαστε. Νιώθω τώρα στο τριάρι με τον Οσμάν εκτός. Σου φύγε ρε μαλάκα το βασικό τριάρι. Πήγε στον πάω ρε μαλάκα. Ζω λίγο. Κατάφερα τα μάνα μου με αυτήν την ομάδα ρε μαλάκα να μείνει εκτός Παναθηναϊκού. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Αλλά έχει πάρει μαλάκα Φραντσίσκο, πήραμε Μπόγκα, πήραμε Μπαντιό, πήραμε... Εντάξει, μου στα φαλ δεν είναι, κατσίκι είναι, αλλά οκ. Κοίταξε να δεις, θα σου πω εγώ μια κουβέντα φίλε. Τον Αταμάν δεν τον λες άμπαλο, δεν τον λες κακό προπονητάρα είναι στον Αταμάν, έτσι. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι από αυτό που έγινε όχι πέρυσι, πρόπερσι στο Καραϊσκάκι, που του βρίζανε Τουρκίες και τέτοια, υπήρξε πολιτικό θέμα.
Πιστεύω ότι επειδή είναι και κολλητός με εντονά και τέτοια αυτό, είχε καταλάβει ότι δεν τον χωράει άλλο. Αλλά υπήρξε πολιτική πίεση, εγώ αυτό πιστεύω. Κομπλεξικός είναι. Κακός προπονητής δεν είναι. Και πιστεύω ότι από αυτά που χάσαμε το πρωτάθλημα στο ΣΕΦ πέρυσι, όχι τώρα, ήθελε να κάνει τα πάντα να φύγει από την ομάδα, αλλά χωρίς να δηλώσει παρέτηση. Αλλά ήταν κολλημένος, ρε φίλε, δεν ξέρω. Δεν πήρε ένα σέντερ, μα λέγα 2 χρόνια, ας πούμε. Καλές κάνεις το πλαίσιο. Και πέρυσι και πρόπερσι, τι εννοείς? 3 χρόνια τώρα μόνο εγκλήματα γίνει, μα λέγα εντάξει. Σου κάνει ο... πώς το λένε? Σου κάνει ο πορνοστάρο, ο Αλγερινός, ο ΧΡΟΝΙΑ, έτσι, και χύνει τη μισή εξέδρα. Και δεν τρώει τις καλυφθέρματα, να μην παίξει τα επόμενα 2 μάτς. Δεν γίνεται πουθενά αυτό. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει σε κανένα άθλημα πουθενά παγκοσμίως. Το πολύ απλό σου λέω, δεν σου λέω τα υπόλοιπα τώρα. Αλλά φοβάμαι, με Ζέλικο φοβάμαι πολύ. Γιατί έχει χτιστεί ένας μύθος στο Ζέλικο και τώρα αν πάει η μαφία να τα κάνει αυτά στο Ζέλικο και ξαφνικά φάμε πουτσα με Ζέλικο, θα έχουν να λύνει κάτι. Είχε να βαρέσει 10 μάτς βολές, είχε να βαρέσει μάτς από το τελευταίο ο Ναν. Είχε να βαρέσει ο Ναν βολή από το τελευταίο μάτς στην κανονική περίοδο της Euroliga. 5 play-off στη Euroliga για να πας Final Four και 5 στο πρωτάθλημα. Το βάζεις μια πολύ έντονα. Θα δούμε, γιατί και ο Ολυμπιακός με αυτά που κάνει με το walk-up γελάει ο κόσμος. Εντάξει, ότι έχουν εφιάλτες έχει, το σκεφτήσαμε με κάθε πιθανό τρόπο. Ωραίο το ευρωπαϊκό που πήραμε στο TV Magic πάντως, εγώ το θυμάμαι ακόμα. Κατευθείαν μετά την εκπομπή του Τσοκαλά σηκώσαμε ευρωπαϊκό. Head north and try not to run into any gecko along the way. Τι τους είχαμε κάνει τότε το κάζο, πήγα και πήραν το Final Four, το TV Magic, γιατί εντάξει, αντικειμενικά ήταν φαβορί ο Ολυμπιακός να περάσει τότε. Και πήγε και έχασε από την ΑΕΚ και από την άλλη δεν τη θυμάμαι τώρα. Και πέρασε ο Παναγιώτος στο Final Four. Και πήγαμε και το σηκώσαμε ρε μαλάκα. Μες στην Πολώνια. Έλα ρε Στελάρα. Παλάκα τρώγαμε κατσίκι και βλέπαμε το Final Four. Και δεν το πιάναμε και καλά, γιατί ήμουν στο ξυλικό μου και πήρα και καλά για το TV Magic. Κλάμα Ολυμπιακή μετά το σηκώσαμε. Βάχαστη το συζήτηση. Ήταν η εποχή τότε που ήταν πολύ στα πάνω του το TV Magic με τις εκπομπές στη Ρεφτά. Πήγα χαμός γινόταν. Πλήρωσε να το πάρει, ναι. Γιατί σου λέει εντάξει, εμείς θα περάσουμε Final Four, εντάξει, γιατί όντως ο Ολυμπιακός θα να περάσει. Αυτοκτόνησε. Και μετά έδειχνε τον Παναθηναϊκό, ωραίο θα το βάλει. Πολύ έξυπνο, είναι βάρα το τάγκ στην σφαίρη. Και απαιτάξει το όπλο πάνω.
Παιδιά, να σας προειδοποιήσω ότι αυτό είναι πιο πολύ ταινία παρά παιχνίδι. Να ξέρετε. Απροβλημάτιστο το μικρό. Θεωρητικά αυτό είναι το remaster του. Η επανέκδοση. Αρχίδια remaster. Αν πρέπει να γίνει ένα remake είναι στο 1 τώρα. Το 1 πρέπει να γίνει remake. Αλλά είναι μικρό παιχνίδι το 1. Είναι μεγάλο παιχνίδι. Πρέπει να τα πούμε από κοντά, Αντώνη, με παίρνει ένας δικός μας. Μαλάκα. Το μόνο πράγμα που δεν μου είπε στο τηλέφωνο είναι σε γαμάω. Τρελάθηκα. Βάχασε πώς μίλαγε. Την είχε εξυπηρετήσει και μια άλλη senior πριν. Και με παίρνει και μου λέει δεν μ' άρεσε αυτό που μου πει άλλη. Όπα, κάτσε, λέει, τι γίνεται εδώ. Και το εγώ προσπαθώ να τον ηρεμήσω, ξέρεις, Έλληνα, δικός μου. Τέλος πάντων, μετά μίλησα με τον Μανώλη και μου εξήγησε, οπότε εντάξει. Άρα μαλάκα τρελάθηκα, λέω μαλάκα, πώς μιλάει έτσι αυτός τώρα. Ζορίστηκα πολύ με την που αγάμισου, Ήταν απλό αυτό που έγινε. Το πρόβλημα ήταν πολύ απλό. Απλά δεν ήθελα να το καταλάβει. Πρέπει να έρθω από τώρα, από Σεπτέμβριο. Το έχω σκεφτεί να έρθω κι εγώ. Το έχω σκεφτεί. Αλλά μου έχω πει τα κορίτσια πάνω σε μένα, μου λέει και να μην έτσι, μου λέει δεν είχε κανείς εδώ. Αλλά εμάς μας έχουν τώρα σε ποιον όροφο. Δεν καν ξέρω. Είναι στον ίδιο όροφο με εσάς. Άμα είναι στον ίδιο όροφο με εσάς, θα γίνει της πουτάνας. Πέμπτο, Μαλάκα, έχω πάει σε όλους τους ορόφους. Έχω δουλέψει σε όλους τους ορόφους. Μέσα στο ολοκτήριο έχω δουλέψει. Άμα πάω και στον πέμπτο, μόνο στους ορόφους δεν έχω πάει. Πάει στον πρώτο, στον δεύτερο, στον τρίτο, στον τέταρτο. Τώρα και στον πέμπτο. Θα φτάσω και στον 8ο μια μέρα, αν το θυμηθείς. Είναι με το CSP πρέπει να είναι αυτή μαζί. Στο CSP δεν είχα πάει καθόλου γραφείο. Το λίγο που έγατσα. Αλλά CSP ήταν το είναι ζωάρα. Ζωάρα ρε. Όταν σου λέω ζωάρα. Ναι, μαλάκα, εγώ καθόμουν 45 λεπτά και περίμενα να πάρω κόλ. Δεν έχει δουλειά καθόλου. Σε έπαιρναν τώρα οι ιδιοκτήτες για βοήθεια. Εσύ δεν πατάγεις τίποτα στον υπολογιστή, τους έλεγες τι να κάνει. Πολύ σπάνια έκανες κάτι εσύ. Για ευνόητους λόγους. Και σε παίρνανε για τα πιο χαζά θέματα. Δηλαδή, έκλεισε το ημερολόγιο. Πάτα αυτό του λέω, άνοιξε. Άντε μετά από 45 λεπτά κόλπα. Proteome analysis was positive, but the mRNA analysis turned up negative. The wrinkled skin, the hardened arteries. Your early aging symptoms look. Κάτω είναι μάχης, εσάς είναι μάχη μάλλον, είναι ξύλο.
Σταμάξε να δεις την None of σελίδα. the tests were able to pinpoint. Όλο τον χρόνο. So, Κάτι έχουν αλλάξει. Well, judging by how rapidly the aging has progressed, I'd say a year at best, right? yeah. Snake, let's try another doctor. Αφού τους είπα, κορίτσια, αν τελικά δεν μας κρατήσετε, ξαναστείλτε με CSP, μην πάτε συζήτηση, λέω. I'm not an ordinary man to begin with. Not to mention Fox die. You're right. But we don't know where Naomi is. Δεν ξέρω, έχουν δει πολλά τα μάτια μου, Αντώνη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις και εμένα τώρα τι χαρακτήρας, είμαι λίγο... Εντάξει, είμαι τίμιος, είμαι σωστός, αλλά... Ελίσσομαι, σαν το Snake. Snake. Colonel, good to see you. Well, I'm not a colonel anymore, Snake. Έλα ρε στίες, καλησπέρα αδερφέ, καλώς όρισες στο κανάλι. Ξέρεις ποιον έχω καιρό να δω και μου έχει λείψει ρε μαλάκα. Το Γιώργο, τον Γκένι. I'm working for an organization. Από τότε που πήγε στο άλλο project και εξαφανίστηκε, δεν μπορώ να τον βρω με τίποτα. Ούτε να του στείλω μήνυμα. The analysis Δεν είναι καλά ο and Γκένις. assessment staff of the PMC Oversight and Inspection Committee. Yeah, I remember the resolution being passed a few years ago. Τι λέει εκεί πέρα, είναι καλό το project. Να περάσουμε και από εκεί. Σε ποιον όροφο είναι. Information in my work. Ω, μια χαρά. We found him Α, in the μαλάκα. Middle East. Τρώει ξύλο. Πω, στον τρίτο. Α, στον τρίτο είναι. I'll explain along the way. Καβαλέ που κάναμε μαλάκα κάτω στα μάξια με τον Γκένι μου. Got to stop him now, before it's too late. Ξαναβγήκε τώρα για όλες τις πλατφόρμες φιλεσιτιές και είναι ευκαιρία We found να υπάρχει παρακαταθήκη στο κανάλι. Γιατί όχι. He's preparing to unleash his insurrection. Σήμερα κυκλοφόρησε. Liquid. Για is PlayStation, launching Xbox, PC, ακόμα και Middle Nintendo Switch. Eastern war zone. Βαριέμαι να το φέρω το Switch τώρα. Him down. Το έχω παίξει τόσες φορές στο PlayStation 3. Δεν έχω βάλει υπότιτλους. Ω, θα μας δείχνει με τα αυγά τώρα. Θα σε είπα, πιο πολύ ταινία είναι παρά παιχνίδι. Το μόνο κακό με το Metal Gear 4. Εντάξει, και τα υπόλοιπα είχαν πολύ διάλογο και cutscene και όχι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι... Ρε. Εντάξει, το δέχομαι αυτό που λες. Αλλά ξέρεις τι, όπου έχει gameplay είναι απίστευτο ρε φίλε. Το gameplay δεν είναι αλλού. Εντάξει, και εμένα μου αρέσει το Metal Gear, με έχει χαρακτή μέσα μου. Ναι. This is Snake. Do you read me? What's the situation? I'm just inside the city limits. This place Αν και τα is διόρθωσε crawling αυτό, with Αντώνη. lizards. Δηλαδή στα Death Stranding που έχει φτιάξει τώρα δεν είναι έτσι. Έχει πολύ cutscene και το Death Stranding, αλλά όσο cutscene έχει, άλλο τόσο και επιπλέον είναι το gameplay του και να παίζει. Αλλά εδώ δεν είναι έτσι. Your best bet is to stay out of their sights. Unmanned. Pretty soon they'll have put living, breathing soldiers out of work. Even so, that's an awful lot of gecko for this scenario. Their numbers exceed the war price for that region. It must have something to do with Liquid's arrival on the scene. Έχει καταφέρει να φτιάξει παιχνίδι χωρίς gameplay το Death Stranding. Αλλά για κάποιο λόγο εμένα με χαλαρώνει μαλάκα.
Βάζω φορτηγάκι, φορτώνω και πάω παραγγελίες. Εγώ και η σκιά μου. Αστεία. Πάμε. It's a remote mobile terminal. Sunny and I built it. The Mark II will provide you with a map of the area τεράστιο as well as κόσμο any τώρα, να battle χανείς situation πράγμα. data. You should Προχώρα. find it before you do anything else. Okay, got it. The rendezvous point is marked on your map. I'll be waiting for you there. Δεν είναι για όλους. Αλλά, δεν είναι για όλους. Αλλά αφού κατάφερε εμένα να με κάνει να απορροθώ με παιχνίδι open world, τα έχω κουραστεί, τα έχω σχαθεί, είναι καλό παιχνίδι. Και το 2 είναι πιο παιχνίδι από το 1. Όπα, περίμενε τώρα γιατί να θυμηθώ. Αλλάζει εδώ. Έτσι αλλάζει εδώ. Θα το βάλεις, είναι, αλλά να ξέρεις, να είσαι συνειδητοποιημένος, όταν πάμε να παίξετε την Death Stranding, να είσαι συνειδητοποιημένοι τι πάνε να παίξετε. Πρέπει να ξέρεις ότι το βάζω να χαλαρώσω, δεν βάζω να παίξω. Ξέρεις τι γίνεται εμένα γιατί με ξενερώσει να απεργώ. Χάνομαι ρε φίλε. Τα liner, ας πούμε, που λες και εσύ liner, ξέρεις, θα πας από αυτό σε αυτό το σημείο. Είναι 11 ώρες παιχνίδι τώρα. Ξεμπερδεύεις, 20 ώρες, ξεμπερδεύεις. Τώρα ένα παιχνίδι πάει 40, 50, 60, 70 ώρες. Αν ήμουν φοιτητής και καθόμουν άλλη μέρα και έπαιζα video games, δεν με πείραζε. Αν πάνε να είναι 200 ώρες ένα παιχνίδι. Τα αρχίδια μου. Αν δεν έχω χρόνο τώρα, ρε μαλάκα. Καλά, το Wolverine. Εντάξει, ένα Spider-Man με το Wolverine θα είναι μόνο. Απλά νομίζω δεν είναι open world όπως είναι το Spider-Man. Είναι πιο ψεύδο open world, ας μπορούμε να το πούμε έτσι. Χάσαμε το κάμο. Και χάσαμε και την μπαντάνα. Όχι ρε, πώς τρέχει ρε μαλάκα. Α ναι, παίζω Metal Gear 4, όχι 5, δεν τρέχει αυτό. Τι μου λες ρε μπρο τώρα μου το λες, τώρα με βρήκανε. Εν τω μεταξύ το παιχνίδι δεν σε ενθαρρύνει να παίξεις ξύλο. Δεν μ' άρεσε τόσο το Resident Evil, το έπαιξα. Αν το Resident Evil ήταν μόνο με τον Leon, θα σου έλεγα παιχνιδάρα. Αν το καινούριο Resident Evil το Requiem ήταν μόνο με την κόμενα αυτήν, θα σου έλεγα παιχνιδάρα. Το γεγονός ότι μία σε έβαζε με την κόμενα, συνήθιζε, σε άλλαζε σε Leon, συνήθιζε, σε άλλαζε. Κάντα ρε παιδί μου 2 σενάρια ξεχωριστά, μην τα μπερδεύεις. Αλλά ήταν καλό όμως. Σαν Resident Evil δεν είναι καλό, αλλά πολύ καλό παιχνίδι. Αλλά ναι, εντάξει, τα Resident Evil φίλε έτσι είναι. Όλα ρε, πόσο να... Παίξει το 2 τώρα, δεν έχεις παίξει το 2 το remake, παίξει το χθες. Παιχνιδάρα. Και πήγαινε μπες σε κανένα ενέμπα να το πάρεις 5 ευρώ, ξέρω. Μη παίρνεις αποστή. Α, το Origins. Λένε ότι από τα τελευταία που έχουν βγει τα καινούργια στυλ φάση είναι το καλύτερο. Καλά και το Cyberpunk παιχνιδάρα ήταν το Cyberpunk.
Ναι ρε τώρα. Πισάρα μαλάκα, πισί. Σοες ζωές. Άσους άλλους κονσόλες να δίνουν 80 για 90. Και το παίζουν και χειρότερα. Εγώ που ενέμπα με παιχνίδια του 5 ευρώ, του 2 ευρώ και του 10 ευρώ, μαλάκα έχω φτάσει 400 παιχνίδια στο Steam. Έχω αγοράσει ψηφιακά όλη τη συλλογή που έχω από το 360 και μετά, ξέρω, που τα έχω σε φύση, τα έχω όλα ψηφιακά. Συν τα καινούργια παιχνίδια που παίρνω. Εν τω μεταξύ, άρε. Κάτι λείπει, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Ρε. Τώρα περιμένω ένα παιχνίδι, εγώ σαν τρελός, να ξέρεις, δηλαδή έχω σκοπό να αφιερώσω πολλές ώρες πάνω σε αυτό το παιχνίδι όταν βγει. Πολλές ώρες. Total War, Warhammer 40.000, βγαίνει φέτος. Άστο. Δεν ξέρω αν έχεις δει κάτι να δεις τρέλε για να ασχολείσαι με αυτά τα παιχνίδια. Άστο. Πώς τον πιάνω. Πώς τον πιάνω το μαλάκα ρε. Έτσι, έπρεπε να βγάλω το όπλο. Δεν πειράζει πάνω. Έπρεπε να κάνω έναν equip το όπλο. Εντάξει, τα Total War θέλουν παίζεις πολλές ώρες να το λέω. Και έχουν και καταπληκτικό community να παίξεις online και τέτοια, δηλαδή άμα καίγεσαι σε αυτά. Snake, it's gonna be tougher to break through. It might be best to avoid that area altogether if you can. Άσε μας ρε ο τάκο, γιοτόμπαλο. Για να δω. Όχι, μην τον ξυπνάς! Δεν έχει αυτό το ραντάρ και δεν το έχω παίξει το Origins, το Odyssey έχω παίξει από τα καινούργια και λίγο το Shadows. Το Shadows έπαικα 20 αέρο, το κλείσα. Εντάξει, είχα βάλει το Ubisoft Connect και δεν το αγόρασα το παιχνίδι. Το έπαιξα με συνδρομή, γι' αυτό και ήμουν χαλάρος. Snake, press the crawl button while running to execute a roll. Rolling can help you dodge enemy attacks and get past small gaps and obstacles. Τι του λες τώρα ρε μαλάκα. Πάμε, πάμε. Πέρα αυτά. Ωραία, ναι. You can pick up guns dropped by both the militia and the PMCs. Remember though, PMC weapons are locked. You can't use them. If only there was some way to get rid of the locks. Τώρα, υποτίθεται ότι κάπου πρέπει να πάμε. Εγώ.
Ανεβαίνει κανείς εδώ τις σκάλες. Ποιος και πού? Ποιος με είδε ρε μαλάκα? Κοίτα που με είδαν τα μπάσταρδα γαμμός. Ήταν αυτός από εκεί ρε. Ω, τις πουτάνες γίνει. Μαλάκα δεν με βλέπει. Πήγα, μην περπατήσεις πιο εδώ. Κοίτα το caution, δεν λέει να φύγει. Δεν μπορεί μαλάκα. Understood. The state of alert has been lifted. Resume positions. Άρε μπουρδέλο. Και από εδώ ανέβηκα πάνω και κάπου με είδανε. Θα σας γαμίσω τώρα. Κάτσε εγώ να σκάσω ρε μαλάκα τώρα.
Πού πρέπει να πάω, εδώ πρέπει να πάω. Snake. Snake, it's me. Huh? Otacon. Sorry to keep you waiting, Snake. Allow me to introduce Metal Gear Mark II. Metal Gear. That's right. Just like Rex. But this gear's not a weapon. It's a remote mobile terminal designed to provide you with operational support. Where are you? I'm in the Nomad. Where else? I'll be watching you through the Mark II. Wish I was good with gadgets. Hey, I'll be with you in spirit. Anyway, because you had to dress up as a militiaman, I had the Mark II bring you some goodies. Starting with this. Put it on your left eye. Looks like an eye patch. Καιρός ήτανε. I call it the solid eye. It's an all-purpose goggle that displays radar images and other data in 3D. You can also switch it over to light-amplifying night vision. The rebels are out there. It looks like they've got the government's PMC troops beat, at least in numbers. And this is their home turf. Snake, I know this is a sneaking mission, but you'll need to protect yourself. Τι προτεκτός, εδώ δεν κατάλαβα. An operator. I installed a suppressor. And here's a tranquilizer gun. How thoughtful. It predates the implementation of the system. By some miracle, it was never recycled. It's getting tough these days finding decent guns that aren't controlled. You coming? Of course. I'll follow you wherever you go, like this. I'll activate stealth so it doesn't attract any attention. If you need it, just bring up the pause button menu. Got it. Snake, the informants who said they saw liquid here should be a little farther up. Head for the rendezvous point. I've placed a mark on the radar in the upper right corner of the solid eye. It's a war zone out there. Stay on your toes. Επιτέλους δεν μαλάκα να βλέπω το χάρτη. Snake, it's kind of a schlep, but I've sent you data on an alternate route. Follow the mark on your radar. Όχι, δεν το έχω δει καθόλου. Δεν έχω Netflix, φίλε. Θα το δω αύριο, μεθαύριο θα βγει στο YouTube, αλλά ξέρω τι να περιμένω από το GTA το 6, οπότε δεν με απασχολεί να δω trailers. Ξέρω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, άξιο του hype του, αλλά δεν έχω και πού να το παίξω. Δεν έχω ούτε PlayStation 5 ούτε Xbox. Μόνο το πισάκι μου και ένα Switch. Όταν βγει στο PC. Εκτός και αν συμπίσει το PlayStation 5 της αδερφής μου. Α, PlayStation 5. Α, πρέπει να πάμε από εδώ. Πού να σου γάμισω.
Εντάξει, τα γραφικά του δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που θυμάμαι από το παιχνίδι, έτσι. Θα το PlayStation 3. Καλά, λογικό κιόλας. Εντάξει, με τα leakers που έχει κάνει ο, πώς λέγεται, ο Πράσος, ξέρεις, αυτός που κάνει τα leaks και τα λοιπά, έχει βγάλει leak που, της κανονικής PC έκδοσης, ας πούμε, δηλαδή απειλεί να βγάλει αυτή την έκδοση, που σημαίνει ένα πράγμα, ότι η Rockstar το έχει κανονικά την PC, την έκδοση την έχει κανονικά έτοιμη. Που σημαίνει ότι υπήρξαν συμφωνίες να μην βγει στο PC για να πωλήσει κάποιες κονσόλες. Ακόμα τουλάχιστον. Εντάξει. Άγανες. Πάλι δεν με καίει. Πραγματικά το GTA δεν με καίει. Τώρα, μπορεί όταν κυκλοφορήσει το GTA καμιά εβδομάδα πριν κυκλοφορήσει το GTA να αρχίζω να σου λέω πω τι θα κάνω και πρέπει να το παίξω και... Αλλά αυτή τη στιγμή δεν καίγομαι. Έλα, έχασα το... Άντε μαλακισμένο. Πώς κάνω το πίσω ρε μαλάκα, κάνει έτσι εδώ. Θέλω να δω πώς... Πώς κάθεται ρε μαλάκα. Κάποιος νομίζω ότι κάτι είδε.
Κάποιος ακολουθάει από πίσω να λέγα αυτό. Και γάμω το σπίτι σου είναι under attack. Για να δω. Είπα ότι άμα πατήσω start θα τον βγάλω αυτόν. Το ρομποτάκι. Πότε είναι, camouflages, briefings. Πάμε κανένα like, παιδιά. Έλα ρε Βάγκο. Πού είσαι αδερφέ, τι κάνεις, πώς περνάς. Καιρό έχουμε να τα πούμε αδερφούλη. Ναι, και εγώ είχα καιρό να ανοίξω. Με έχει φάει δουλειά ρε. Και τώρα είμαι σκοτωμένος, να ξέρεις πάνω. Αλλά Metal Gear. Δουλεύω 10 ώρες την ημέρα, τι να κάνω. Αύριο 11. Είναι καλή η δεύτερη σεζόν. Θέλω κι εγώ να μπορώ να παίξω λίγο εγώ. Αλλά... δεν το ευχαριστώ, αν δεν έχω όλο τον χρόνο δικό μου να είμαι 10 ώρες την ημέρα μέσα. Δεν το ευχαριστώ. Take ID guns like the PMCs use and make some mods. Then you can use them without having to match IDs. In other words, I'm a gun launderer. You can call me. Έχει ανοίξει λογικά. Yeah, they use that for all of us. There are more of you. All over the world. Not that I ever met any of them personally. Me, I'm Drebin number 893. Καθαρά. Ποιο γκίλ το δικό σου, 6 στα 8 κιόλας. Τόσο εύκολο είναι το καινούριο. Όχι με την έννοια ότι έχεις κακό γκίλ, είναι με την έννοια ότι... δεν ξέρω. Α, τα top γκίλ, μαλάκα το γκίλ τα άκουσα. Διάβασα που λέω. BM4, the official carbine model used by the U.S. Army, developed from the M16 service rifle. This one's a top of the line. Τι βαράει έτσι, μαλάκα, μου κλείσει να πάω στο γραφείο. High precision, not like that government issue shit. It's free floating, of course. Relax, that barrel's clean. Is the hider CQC compatible? The beauty of this sucker is that it's got a lot of customizable parts. Change it up the way you want to meet your everyday needs. Flip up sight, rail system. Not bad. Yeah, well, you know, I get a lot of noobs around here. And if you need them, I got a wide selection of aftermarket parts as well. The frame's pretty rigid. No rattle. Go ahead, give her a squeeze.
trigger. Really? That's weird. What's weird? Wait, I got it. I bet you're using an older generation of nanomachines. Older generation? Sometimes they don't really jive with the new system. Seriously, who are you? Whoa. Slow down. Βρωμονιάρη μαλάκα, γρέβεσαι. Υπάρχει χειρότερο πράγμα. So I get my hands on all the ID chips before they even register. Have a sip. It's a side of AT the public don't see. From the looks of it, you ain't with any state army. But you ain't exactly green, neither. You've got last-gen nanomachines, so I'm guessing former U.S. Army. I don't know what you're here for, but you want to be well-equipped, am I right? So, can we talk business or what? You won't regret it. What's your take on him, Otacon? I don't particularly like the guy, but it looks like we'll need his help with those ID guns. Sonny's been doing a little sleuthing for us. Drebin, a well-known gun launderer in war economy circles. He's a businessman who deals mainly in selling black market firearms to small PMCs and local militia. Somalia, the Balkans, Lebanon, Darfur, Chechnya, Timor, Peru, the Punjab, Kashmir, Colombia. This guy really gets around. How's he pull it off, anyway? You can create a non-ID gun by replacing the ID recognition chip with a counterfeit version. This enables you to bypass the ID recognition process and use the gun. The problem is that there's still a record of the chip being replaced on the system side. Drebin's an employee of AT Security. He must have connections on the inside erasing records for him. You think the Patriots are involved somehow? He's get in the way of business and he never gets his own hands dirty. The only thing he trusts is money. I share your concern, but what if we keep him at arm's length? Use him only to get intel and the supplies we need. Keep it strictly business. All right. So, we ready to make a deal or what? Okay then, let's talk business. This is a war zone. There's product coming in here by the truckload. And you'll be picking up a lot of guns in the field, I'm sure. Whatever guns you don't need, I'll take and buy them off you. That'll earn you points you can cash in for services. Like what? I'll launder your ID guns, no more locks. And I can also sell you the guns I've got in stock. Let me show you. To ensure you can use non-ID guns, I'm gonna have to suppress the old nanomachines you got in you. Otherwise, they'll interfere with the system. Here, stick yourself with this. It's full of suppressor nanomachines. Relax, it won't hurt. You're scared of needles or something? See? No sweat. Now you can use non-ID guns, no problem. Hey, be nice to our guest. Step outside. Μα μου έχουν πέσει όλες οι τρίχες εδώ, δες.
See? No problem. From now on, when you pick up an ID gun that says lock, you just let me know. You name it, I can launder it. Of course, it'll cost you. The going rate depends on the war price at the time. Man, Τον γίδι ρε μαλάκα. Looks like you're doing pretty well for yourself. You might say that. What with the war economy and all, and the system clamping down on things. System codes are the law now, and control's essentially absolute, paving the way for fat profits if you're willing to bend the law. Demand keeps on growing thanks to the war economy. I sell ID guns to the PMCs and state armies, and naked guns to terrorist groups and paramilitaries. And these ID guns can't be sold on the black market. System's practically a license for us arms dealers to print money. Privatizing the military's made the PMCs big and bloated. The fatter the PMCs get, the line between civilian and soldier is gonna get real blurry. Sooner or later, the whole damn human race is gonna be green collars. More like we're all gonna be fighting proxy wars. But hey, this war economy puts the food on my table. You're a green collar too, aren't you? Yeah, it's in your eyes. You've seen a lot of combat. What makes you think you know me? Nothing to be ashamed of. I'm the same way. I grew up here too. I got no interest in the outside world. All right then. If you need me, holla. We specialize in speedy service. Catch my drift? I know what you're thinking, but Drebin does have a point. The world depends on war, on the war economy. Can you imagine what would happen if war just... It's a kind of market price. Works that support increasingly in... Use the Mark II to deal with Drebin from here on out. Μου μάθω ότι με το Mark II μπορεί να μιλάμε με τον Drebin. Και έχω 10.000. Handguns, machine guns. Okay. Playboy Blaze. Αχα. Ήταν της εποχής. Τα χιλιάρικα. Α, και εδώ κάνουμε upgrade. Μπράβο ρε φίλε. Snake, hurry and get to the rendezvous point with our informants. First, you'll have to get to the other side of that collapsed building. The only way across is straight through.
Οκ. Καθίστε, έρχομαι ένα λεπτό, πάω τουαλέτα. Ταλαιπώρια. Από εδώ ανέβηκα. Πάρω το και το RPG. Αυτό. Πώς πάω λάθος ρε φίλε, πρέπει να πάω παλού. Careful, Snake. The walls could come down any second. Γιατί μου γυρνάει έτσι η κάμερα, ρε? Τι είναι αυτό το πράγμα την κάμερα τώρα εδώ?
Έχω συναντάω τη Μερίλ. Who's there? Go away! I'm not done yet! Stop! Stop right there! No! Get back here! Okay, Snake. Hurry to the rendezvous point. Your radar is marked with which way to go. Λέει ότι είναι μαργαρισμένο. Ένα μιλουτάρο. It's a striker. The PMCs have sent reinforcements. Now their defensive line is a lot thicker. It's gonna be tougher to break through. That striker will be shooting at you too. Stay on your toes. It might be best to avoid that area altogether if you can. Το μπασταρδάκι είναι που μου λένε το ίδιο, δεν υπάρχει να κάνουμε τόσο. Ωραία να σου πω. Snake, what's wrong? Answer me, please! Snake? Snake! Okay. Άντε να το ξαναβάλω, άιντε.
It's a striker. The PMCs have sent reinforcements. Now their defensive line is a lot thicker. It's gonna be tougher to break through. That striker will be shooting at you too. Stay on your toes. It might be best to avoid that area altogether if you can. Μια κουβέντα είναι αυτή. Πού πάω ρε μπρο από εδώ. Snake, watch out. That area is covered by PMC snipers. Boy, this is gonna be tough. If only you could find a route that takes you behind them, avoids them altogether.
Σπίτι σου γαμώ. Όπα. Έλα ρε μαλάκα, πιο προσέχω αυτό το πράγμα. Snake, I'm detecting a trap in your vicinity. It's a bomb that uses an infrared sensor as a I'm picking up a faint radio signal from that thing. I'm guessing it might be... Just ignore those infrared sensors. Find a way around them. Τραγικό τώρα μαλάκα, πού χώθηκα εδώ πέρα.
Drop your weapon! Drop your weapon! All right. Here. Easy now. Don't move. You haven't even taken the safety off, rookie. Careful, I'm no rookie. I'm a 10-year vet. How the hell did you ever survive 10 years? Don't move! CQC, real big boss, huh? Lower your weapon! Slowly now. I wouldn't try anything funny if I were you. Fox. Snake? Snake? Meryl. Is that you? What happened to your face? Accelerated aging. They don't know the cause. Oh my god. Meryl, you're my informant in the U.S. military. And you must be the inspector sent by the UN. Akiba! Commander! Sorry. This is Rat Patrol Team 01. We're with the CID, one of the bodies investigating PMC activity. First hounds, now rats. Here, you can have this back. What is your problem? You okay? Stomach pains? Diarrhea? It's been 4 days since Liquid arrived in the area. And since then, this woman's been with him. She doesn't look like a combatant. Probably some kind of advisor, maybe a scientist. So, you're the commander of this 01 unit? Why? Something wrong with that? Here, I'll introduce you to the team. That's Ed, our radio man and sniper. The sleeping giant is Jonathan. Σαν θαυμαστικό πίσω στο κεφάλι. Don't stand behind him. He hates it when people go around his back. And finally...
Johnny. Everybody just calls him Akiba. Commander, I've finished installing the sensor. Whoa. Okay, Akiba. Anyway. You're all grown up. Maybe it's because someone taught me well. A certain legendary hero who suddenly disappeared. You quit the unit. Me? I never gave up on you. Or on Foxhound. Back then, I just wanted you to accept me. I wanted you to turn around and see who I was. But I've put the past behind. I'm done playing little love games. So, what are you here for? Threat assessment. The PMCs. Really? Because I heard a rumor there's an assassin out there targeting their leader. Well, that's some rumor. I'm only here because the UN wants me to assess the impact and effects of PMCs on their refugee protection efforts. That's all? More than enough for a retired vet like me. I know he's plotting an insurrection. But as long as AT Security's system is in place, there's no way he'll succeed. How can you be so sure? They've implemented a system that monitors in real time every single soldier engaged in combat action, whether he's State Army or PMC. Each individual soldier has been fully ID tagged with nanomachines injected into their bodies for that purpose. The nanomachines keep track of the soldiers and their real-time personal data 24 hours a day. They monitor each man's position, movement speed, reserve ammo, firing accuracy, wounds, rations, water intake and supply, sweat secreted, heart rate, blood pressure and sugar levels, oxygen. All the data gathered on body condition, on sensory organ data showing pain and fear, data on every internal response within the body. All of it is collected by an AI at the system's core. This data is monitored at HQ to enable command to make quicker, more precise, more rational decisions. It also enables crisis management for each individual soldier. It's being used by the US military, by state armies in allied countries, by PMCs. Even police agencies are starting to adopt it. Unless they agree to implement the system, PMCs aren't permitted to send troops anywhere. You've got these system nanomachines in you too. Of course. Our unit plays by the rules, same as everybody else. It was creepy at first, knowing you're being watched 24/7, but I've gotten used to it. It gives us a lot of advantages in the field, too. We get a clearer picture of what's going on around us, so there's less confusion during missions. And our nanomachines communicate with each other, making teamwork a lot smoother. And that's not all the system does for us. It's also a security guarantee against the PMCs. Security guarantee? That's right. The PMCs are combat groups without states or ideologies. They're not fighting out of nationalism or for a cause. They don't care why the war is being fought. They're just bodies fighting on someone else's behalf. They're mercenaries, a commodity. So it's easy to imagine them betraying their clients by joining the enemy or refusing to fight, or committing humanitarian atrocities. To keep these things in check, they ensured that no one can use firearms or military vehicles without the proper system ID. It's true for every piece of equipment out there. So even if the PMCs tried to mount a terrorist attack or coup d'etat, their weapons and equipment would automatically be locked out. They wouldn't be able to move, attack, or engage in combat of any kind. And there's more. All the data on their position, personnel, and combat strength is leaked to us by the nanomachines. Even if they managed to circumvent the system by getting the nanomachines out of each soldier's body, they'd be losing their IDs in the process, so they couldn't use their weapons. And the
Patriots are behind this. Lalilulelo. What are you talking about? Never mind. So this system is foolproof, huh? Completely. They call it SOP. Sons of the Patriots. The AI that controls it is a tightly guarded secret, both at Arms Tech Security, where it was developed, and at the Pentagon. There's no way a third party could get control of it. I just met a guy who said he can launder ID guns. The system does have holes. There can't be more than a few hundred of those gun launderers. It's just a grassroots movement. It's not like they can affect the entire PMC war machine. Anyway, Liquid would have had to register as a PMC in the system to assemble an army that massive. His PMCs might even exceed the US military in terms of numbers, but as long as they're registered, their soldiers' activities are constantly being monitored. So long as the US responds immediately when Liquid makes his move, we can take them down by force. By force, huh? When RSOC heard about Liquid's plans, they sent us to sniff around the PMCs. Even with this SOP keeping an eye on things, there are always trouble spots to deal with in the field. Disorderly conduct, disobeying orders, contract violations. We act as backup for the system by monitoring the soldiers. PMC inspections are always carried out on the battlefield. That's why we're authorized to carry and use weapons. We've lost 5 inspection teams in the past few months alone. They were all undercover inside Liquid's PMCs. Then, if you got caught... we'd be exterminated like rats. But we're smarter than that. We've been mingling with the PMCs, and after 3 months of searching God knows how many battlefields, we finally tracked him down. When we reported that we'd found Liquid, our superiors ordered us to provide the UN investigators with intel. But I didn't know it'd be you. Didn't the Colonel tell you he was sending me? Colonel? Don't tell me it's Campbell. Yeah. He put you up to this? You didn't know. You've got to be kidding! You expect me to work with my uncle? Meryl. This is bullshit! He's not my father. So, you knew. Yeah. Little violation of the need-to-know rule. Then, why are you still calling him Uncle? You're still calling him Colonel. He's your father. As far as I'm concerned, we're still uncle and niece. I will never forgive that womanizing piece of shit. Meryl. He, remarried. Really? His new wife's about my age. I hear she's even got a kid. It's as if he's given up on making up with his own daughter. Α, λύσουμε τα ψυχολογικά της Μέριλ τώρα με τον πατέρα της. Egotistical pigs. Commander. What is it? There's 20 of them. And they're not from that PMC praying mantis either. It's the fraud. His private troops. Oh, crap. This is not good. Were you being followed? No. Akiba! They might have seen the reflection off my scope lens. Whoa, wait, hang on.
You guys think it was my fault? Oh, no. Oh, it wasn't my fault, I swear! It wasn't my fault! Oh, man. Oh, look, what? Dumbass! We're moving out. Meryl, where's Liquid? At a camp up ahead. I'll fill you in later, if we're still alive. Follow me. Eye contact. These guys are with Liquid's private army. Shoot first, think later. We'll use the stairs and get out through the back door on the first floor. We'll change the route as necessary. I'm on point. Stay close. Got it? Got it. Akiba, breathe deep. Got it. We've got a real live legendary hero with us. Try not to choke. Move! Γιατί ακούγονται από εδώ ρε φίλε. Θέλω να πάω πάνω. Δεν 17.000 αυτό. Όχι. Όχι ρε Μέριλ, πρόσχε.
Snake, Akiba's been knocked out. Seriously, Akiba, what the hell? Hey. Jump already!
The nanomachine network inside each unit member's body lets us share each other's senses. They can see what I see. And it helps control pain. Is that part of the system, too? With SOP, my team can literally operate as one. Well, except for a certain someone who's not much of a team player. So, what do you think? Is your age of heroes finally over? I'm no hero. Never was. Never will be. You haven't changed at all, Snake. But... your body... are you gonna be all right? This get-up doubles as a muscle suit. I can still get around. Liquid's camp is up ahead. I'll mark it on your map. Thanks. Akiba! One man's blunder can compromise the whole team. I'm sorry, Commander. Be careful, Snake. I know where Liquid is. Yeah, I'm confirming the location. It's to the north of where you are. Meryl's really changed, hasn't she, Snake? She's a lot more self-assured. I wonder how much of that has to do with the system. The senses you used to develop through extended training and experience can now be obtained without even working for them. Seems once you're under the system's control, you don't even need experience at all. It even beats that VR training that was all the rage a few years back. Yeah. The growing need for PMCs has led to the creation of a more reliable, cost-effective supply of elite soldiers. It's also made the child soldier phenomenon more problematic than ever. Can the nanomachines do anything to counteract post-traumatic stress disorder? Good question. They might provide a degree of psychological stability. You'd think so? That geek kid, Akiba, he was really starting to lose it. And technologically, the system should be able to optimize each soldier's personality traits. And that big guy, he didn't seem to be feeling any pain at all. Augmenting the soldier's existing experience and psychological fortitude. But a soldier's gotta have more than that. The times have changed, Snake. Just like Meryl. Snake, hurry to the PMC camp. Based on what Meryl told us, Liquid should be there. Okay, time to head for the surface.
Όχι ρε μαλάκα, δεν το είδα. What happened? Snake? Snake! Πώς πέθανα ρε μαλάκα έτσι? Αφού ήμουν γεμάτος. Πω ρε, τα φάγα όλα ρε μαλάκα. Ποιος με είδε μωρέ? Το ψέμα. Snake, are you all right? Snake? Δεν είναι η ώρα τέτοια τώρα, δεν. Snake! Λοιπόν, αυτό ήταν το live για σήμερα. Θα έχει να συνεχιστεί λογικά Σαββατοκύριακο. Τα λέμε, καλό βράδυ. Τα λέμε την επόμενη φορά δυνατά και αρσενικά.